ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க ஏதாச்சும் பேச போறீங்களா? இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி. ஓகே சார், நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே. Very good morning to everyone. So today the webinar will start exactly by 11 a.m. So first of all, I thank our management for giving us an opportunity to conduct such a webinar. And then I would like to thank our speakers, Mr. Pani Krishna sir. So he is having more than around 30 years of experience in boiler industries, and currently he is working in Ansaldo boiler firm. And our second speaker is Mr. Vivekanandan. He is a well-wisher of our institution and our department. He is the CEO of the Tri-K. He is having many projects in India and abroad. So now I hand over the session to the speakers. Good morning. To share some of our experiences and to make and to create an impact, or rather than to say, to share our experiences, how we are gained during our being as an engineer, and the significance of this engineering today, tomorrow, and beyond is one of the very prominent and very appropriate title for conducting at this stage in these current situations. Now I will take a small contents of what I am going to share from our experiences, or whatever we have gained, and whatever we have want to tell you to briefly about why, as the engineering as a subject, engineering as a discipline, engineering as a engineering as a total entity is an important for a +2 students or people, and why it is more important to go into that engineering aspects. So in my next few slides, I will briefly share about why the significance of engineering, and what is a small thin line between science and engineering, and what is the impact of engineering on society, particularly why engineering is important. First of all, before to select the stream of like an engineering to study, and what are the positive impacts, and we will see what is my particular interest in this engineering, and how we have grown into this in this field, and how you can do it, and how you can start your curriculum, or how you can start now itself into the to say that I am going to be an engineer, like that, how you can say. In these aspects, I will try to share some of these slides in next few slides. First of all, the world is changing. Everybody knows, and everybody is witnessing these changes. As an engineers are the ones behind such a change. It is very fact and well-known fact that engineers are only the behind this change in development taking place in the world. The majority of the today's services and products have some element of engineering involved in their conception, at least paving the way to the long, fulfilling, and healthy lives of the people influenced by them. That means whatever be the services you take, whatever be the products you are seeing, whatever be the concepts we are able to visualize across around us, is having a small bit of every step, every way in that one, having that engineering as a discipline is involved. There is a wide range of disciplines in engineering. Under the engineering, little mean to no matter what the perspective of the student's interest, there is a bound to one the facet of the sector that will find an engaging, like you see the construction of buildings, it will comes under civil. You see the cars, automobile engineering. You see the plants, power plants, refineries, whatever be the construction, mechanical, electrical, civil, instrumentation, what not. All these are all the products and systems what we are having before us, and what we are witnessing every day is consists of the engineering. In an advanced technological world, we need engineers to bring ideas into reality. People will have so many of ideas, so many of concepts, so many of the dreams,
so many of visualizations, but those things, when should put it into the practical and reality, only engineers can do. There is no doubt about that. By applying the principles of mathematics and the science, engineers develop solutions to the world's biggest technological issues. Engineering is the application of the scientific knowledge to solving the problems in the real world. So you can see one of the small pictographical image in my slide here, where there is so much of ideas. You can see the triangles, rectangles in this one. And when we put it into a small vertical portions, but beautifully constructed into the vertical structure, that can be done by an engineer. You can see how I want to present the concept of an engineering to you. Science and engineering, many people are familiar or known the very big scientist in the world, Albert Einstein. Once he told that scientists investigate that which already exists, but engineers create that which has never been. You should appreciate the fact. The science, so if you have electromagnetic radiation, there will be a lot of studies and researches and be done by the scientists. But the development of a radio or a TV or a high-class monitors and people, how we can communicating with each other, like these kinds of devices are built by engineers. So the concepts which are all transformed into the realities are maintained by our only the engineers. The engineer portfolio knows no bounds. No bounds in the sense there are a vast number of facilities, a vast number of options are available in engineering upon the own students' interest. But these people are all working to the common goal. That is what is the common goal of all engineers is building a sustainable world. A sustainable world in the sense where all the human beings living with nature will have a harmony and balance. Our engineering dedication, nothing compares to the knowledge that you have achieved something that impacts people's lives and better. That is why the engineering is such an important in everyone's life. Now, what is the impact of the engineering on the society? In fact, engineers have completely changed the world we live in. From modern homes, bridges, space travel, cars, and the latest mobile technology. Everywhere, everything what we see around us, what we are hearing, we are listening, we are feeling, smell, the fragrance we are taking, everything is related with the engineering. Everything is built up by the engineers. A career in engineering is interesting and fun. It involves a lifetime continuous learning to adapt to changes in the society and the natural world. It often involves working in multidisciplinary, multicultural, multi-site teams. What does that mean, multicultural and multi-sites and multidisciplinary in the sense? A small item cannot be built by only one person. It is a team of people has to come together, and then it has to be a conceptual of this idea will come into the reality. That means a large number of people will join as a team and then form. So everybody may not be knowing everything. So some of us will have some ideas, some experiences, some knowledge. So somebody will have some knowledge and something additional which we don't have. So all these people will come together and make things happen. That is called that engineering will have when we are working in such a environment, we will have a lot of interesting things. We know each other. We know many people. We know the many different kinds of understandings between will happen each other. Multicultural in the sense, as an engineer, we will have a lot of opportunities to travel many countries, many cities across the world, to work in their systems, to work in their projects, to work in their to train in their systems, or to train in their designs and concepts in their factories, like that. While working and while we are traveling with them, so while we are traveling to their countries, or while they are coming to our country, and we will have a lot of exchanges between ourselves, and we will know each other a lot. So that is how the cultural development between the people will develops. It only
majority of these kinds of things will happen when being an engineer. When you succeed can be incredibly satisfying. It means when you build a small car, or when you build one big pressure cooker at your home, when you make a chemical reaction at your home, knowingly or unknowingly, whatever be the results, you will feel satisfactory. Why? Because you are seeing what the concept in your mind. That means you are putting everything in your reality. That is how the engineering works. That is why students should opt as an engineering as a first choice. Why is in the previous slide we have seen what is the impact of engineering to the society, and now we will be looking here a few texts or few lines about why engineering is important to the society. Earlier we are seeing what is the impact. Now we are seeing why engineering is important. Engineering is a provision in which scientific knowledge and mathematics is used and experienced to develop ways that benefit mankind, making it extremely important to the society in several regions. There will be a lot of issues, there will be a lot of problems, or we are adopted those problems and living in the same way in the daily life. When we have an engineers around us, when we have when we have a good thinking by means of a development with the engineering background, we can find the solutions. We can give solutions. We can find solutions. We can provide those solutions because of the engineers. Engineering encompasses a whole range of industries that could include on-site practical construction work as well as evaluating safety systems from an office. They use the knowledge they have within a specific industry in order to make things work and solve problems, whether this be the transport, medicine, entertainment, space, or environment. Wherever, whatever, and whichever be the point you take it. Engineers if engineers will be available and must be available to solve their solutions. In fact, engineering is behind everything. Mobile phones. Now, whatever we are communicating over this kind of discussions, over the sharing of this information, if there is an engineering is behind this. They are down to engineers. Makeup, also the down to engineers. Cars, computers, shoes, and even cutlery. It's all down to engineers. The environment that engineers work in ranges from offices to studios and laboratories to the outdoors, and even underground engineering is very closely linked to the technology. And the rise of it, which is why it has placed a huge part in the technological advances, including computers, hospital machines, the internet, and more. Today, the telemedicines, wherever in the remote villages, the doctors sitting in the cities or doctors sitting in their homes can able to communicate, can able to exchange what are what are the remedies people at which are all very far away must have to be done to heal their problems. The telemedicine, one of the largest beneficial because of the engineering. How that system works, how that system is developed, it is all behind those systems, behind those concepts, behind those kinds of solutions is given by engineers. That is why engineering is a must and is one of the very good option for the students to select to proceed in their life. Healthcare has also improved dramatically thanks to the advancement in the medical technology and thanks to the engineers, as I said before. The improvement of medical technology has meant that the discovery of the illnesses and the treatment has helped to improve the lives of many people. This is one broad area of telemedicine, because even at every stage we are hearing and we are seeing. A small miniature robot will send into the body to see where the cancer is. You see the PET scanners, big scanners where the people can go and detect. So telemedicine or in the healthcare systems is one of the largest contribution by the engineers to this world. Credible engineers that have changed the society include Alan Turing. Maybe this name is new, but this gentleman has invented the Enigma machine that has been bring down an end to the World War II, where more than 60 million people has died. His electron is an engineer.
The engineers behind speed flight that helped to send man into the space, and the engineers behind the advancements in the communication. Who would have thought we could see and talk to someone on the screen from anywhere in the world? You can see a very simple. People today we are going to the moon, Mars, Pluto, or so many countries we are planning, so many planets we are planning. All these are all behind. There are a lot of engineers' knowledge and technical knowledge developed by engineers. New developments are taking place every single day. You heard of the high-speed rail between Mumbai and Ahmedabad. It will increase the transport frequency very much, and also in a very, very less time. It will increase the improves the trades. High speed rail already Japan and in Korea they have a very large high speeds, more than 500 kilometers per hour. Imagine in a 1 hour you can travel 500 kilometers on the surface of this earth. How much time we can save, and how much development can be done. These are all the outcomes from the being an engineer. No one knows exactly how engineers could make a difference to the society in the future, but it is guaranteed that they will. New engineering jobs are constantly appearing alongside new and innovative technologies. Earlier, some 5 years before, nobody has been envisaged how much big this business to business or e-commerce has been developed to will be developed. Now you can see everywhere, Amazon, Flipkart, so many things. By sitting in home, you can order everything. E-commerce has developed. Engineers are behind that. The softwares, the safety, and locating yourself in the world, and wherever you book something, and then they directly come to your house, and then it will deliver to your hands. Though it is easy to overlook the sheer amount of work that engineers do, it is inevitable to understand that there is more to engineering than it is a first thought. That means when you order on Amazon, just like that, they will after a few days of their delivery times, they will bring, and then they will hand over to you one package. You will happy that Amazon who is delivered happy, and then they will leave. That's all, and you start using this product. But the process involved in this one, when you ordering, that order processing, the packaging, that fellow has been traveled, and every time they are giving you the track of this package until it is hand over to you, it is very in the safe hands. All this process, all these systems developed from engineers. That is why engineering is important. What are the positive impacts that engineering in today's world? In this technological age, the use and effects of the engineering have become more and more apparent in our everyday lives, from our cell phones to the use of advanced transportation around the world, elucidating the growing dependency on the creative of the development work done by the engineers. This dependency on engineering dates as far as back the Roman Empire, as it is a great need of engineering to make lavish temples and emperors or the walls for the protection from the outside threats. The use of engineering in today's world has come with positive effects, as we are able to live with comfortable and pleasant lives due to the advancement of building technologies and technologies created through engineering. One of our large temples, one of our big temples in the Tanjore big temple, in Bangalore temples, or in the north side big temples, or big churches, how it has been built, and engineers behind that. Because at that time, even though we don't have this kind of high technologies at this moment, at this what we are having in earlier times, the conceptual of they developed their calculations and very put practical in that one, and build such a beautiful, magnificent structures, which are all become identities of our country in the world because of the engineers. Engineering has many names and different forms, but each branch holds positive effects that benefit human society and the world. For example, one branch of engineering called genetic engineering deals with the manipulation of the human DNA, opening up new possibilities. It finds cures for the diseases that were previously incurable and eliminating genetic defects that harm humanity, such as fibrose, Down syndromes. Genetic engineering, one of the fastest engineering. It is touching everybody's lives. And
Huntington, genetic engineering also opens the door to genetic modification of the fruits and animals. You may be knowing the pictures. Who are all seeing here? First one, Nikola Tesla, an old Nikola Tesla man. He's one of the very prominent scientists in the world who has conceptualized the internet usage very at this where some 100 years before itself. Next gentleman is Rudolf Diesel. Rudolf Diesel is is German engineer who has invented the diesel engines and makes the groundwork and makes the breakthrough in developing of the automobile industry, which is now everybody we are using and seeing, and it is becoming a necessity in the daily life. Carl Bench cars. He's a he's a invented. He's a man who is behind that Bench cars. And Henry Ford. Henry Ford is one of the highly respectable scientist and engineer from the United States who has developed the production assembly lines in the automobile industry. That is why number of cars and the number of productions in the assembly lines can be able to produce. All these four people who are all here, they are all not just from the cars or car items. The common thing in them is they are all mechanical engineering graduates. Hopefully in the next picture, you should be there in the picture and we could able to say who you should be here as one of the mechanical as engineering graduate. Now, in this next slide, I want to show my personal interest of and what is my primary interest in the engineering. I am basically a mechanical engineer, and I have worked. Mechanical engineering has its application in all fields of life. Maybe it is a medicine, construction, automobile, or even software and IT industry. Everything you see around you involves mechanical engineering to some extent. Scope of mechanical engineering is everlasting. Mechanical engineering graduates can find career placement in almost every sector, right from construction sector to the steel industry and from automobile to software. Mechanical engineering involves study of some of the most interesting phenomena of science and engineering. The basic focus during the study is on subjects such as thermal engineering, fluid sciences, machine design, industrial engineering, and production engineering. Ever thought God also implemented mechanical engineering in nature? Just imagine how the God has been developed a mechanical engineering in the nature. Motion of your body and arms and feet involves mechanical engineering. Your heart pumps blood. Pumping system in your human body is a mechanical engineering concept. It runs through all your veins. This is again application of mechanical engineering. The more you look into the nature with the eye of mechanical engineer, you will find the more application of it. Thus, the mechanical engineer is an evergreen engineering subject. Now, having said all the earlier slides, now what to be an engineer? What are all the basic traits to be an engineer? It is in our roots, in our growth in this country. To be a successful engineer, some of the most important skills you can develop are problem solving, first of all. Essential to solve all the complex puzzles that started between you and the perfect mechanical productive systems. Many people, even when you are studying +2 or in your schooling everywhere, many of you may have giving a small solutions. At that time, when you are giving solution, you may not be able to identify that you have done a good job or you have given a conceptual idea which can solve it. But later, when you have time and you see back what you have done and what is the solution you are given, that is one of the important aspect, one of the important trait as an engineer. So you are good for becoming an engineer. Creativity. The only way to come up with innovation solutions. So creativity is one of the personal good essential trait for an engineer. Communication. Communication is not only but just giving a message in a WhatsApp or in a Twitter. It's a to and fro. The what you have to want to communicate and whether it has been understood by the other person and he has given the feedback in the way related to the subject. So two-way communication is one of the traits for becoming an engineer.
And it is those are all you can develop once you become an engineer also. Teamwork. Mechanical engineers often work in groups, which helps them brainstorming ideas, compare suggestions, and find the right way answers to give challenge or tasks. Mathematical skills. Solving mechanical engineering problems most often requires the use of mathematical principles like calculus and statistics, trigonometry, and algebra, those things. These are all not difficult. The more you practice, the more it will come. It is less hard when you practice every time. When you are driving, you see how much kilometers per hour. That is gives the motion of the speed in unidirection. That means it is in a vector. Like this kind of practical knowledge is in everywhere. When you identify these subjects practically, that is one of the skills you can develop as an engineer. So when the choosing an engineer, these are all automatically it will give as a part of your life. When you have automatically these things in your life, you are successful. Now, start now itself. It is in your hands. Now, what does it mean? Start gaining experience as an engineer early. But you know what something employees value even more. That means when the graduation completes, before the graduation completes itself, employers, that means who are all the job providers, they expect some experience. So experience hardcore, getting hands dirty experience. That means you can work it. It's within your homes. How the steam is cooking, how the steam is developed while the cooking in a pressure cooker. When the whistle is coming up, how the steam is coming through the small nozzle. Why there is a small gasket inside the pressure cooker? It is everybody's in home. You can see what the gaskets will do. Without gasket, what will happen? With gaskets, what will happen? Of course, there is some danger, but let us not do it. Start developing your mechanical engineering skills by doing internships, taking volunteers, or shadowing professionals during your time. You will have the best chance to not only graduate with a great degree, but also with the practical insights on how to get the job done. Consider this as an investment. See how you offer your time now, so you could change it later for the money, power, and world domination. Now, this slide I kept here to explain how I becoming as an engineer, how I've been benefited, how I have been working all the long in this engineering field without deviating from my mechanical core principles. I'm a postgraduate in almost 18 years of experience in the various thermal engineering aspects I have done. And I had opportunity to travel along a large number of countries in Europe. I traveled France, Belgium, Germany, South Korea, China, Luxembourg, Austria. So many countries I traveled because of an engineer. I'm afraid if I'm not an engineer, I may not be able to travel. But of course, there are also chances in others also. But as an engineer, I traveled a lot because of this. The opportunities for visiting and working with other geographical nations gives confidence and strength in yours. Meeting with some big plants, precision parts manufacturers, renowned contractors, and many more will naturally give a great feeling of achievement. Few industrial boilers, design and engineer, air pollution control systems, piping, water and steam engineering is my core expertise, and have developed those informations, those concepts, those skills over a period of time. Now, these are some of the pictures you can feel at the first hand when I'm traveled in the Europe and in many other countries. And this is one of the largest power plant, one of the few big power plants in India where we have been worked. You can see how a large scale project looks like. That gives a complete happy and a satisfying role as becoming an engineer. When you are seeing the structures, when you are seeing how the equipments, how the systems are developed, how the products of what you are designed in your office has developed has been becoming a reality. This is one of the pictures during in your construction phase. And when you are seeing such a construction phase in becoming into the reality and operation, such a big plant, this is one of the 800 megawatt plants in outside India, and you will feel very satisfying and by selecting as an engineering discipline. So, as becoming an engineer, it is one of the greatest opportunity and also a big option to consider. And with this slide, I thank you very much, and I
wish you all the best and will for taking the engineering as a core subject or the core discipline for your career. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech, and I hope it will be helpful for all the students those who are hearing this. Thank you for your practical insights. Those who you have said based on the engineering and its background and more or less we have covered most of the things which are the practical things in the industries. Yeah. Thank you, sir. Now I would like to hand over the session to the Vivekanandan sir, who is CEO of Tribe Industry. Thank you, Pani sir. Thank you for the wonderful presentation. Yes, sir. So I will proceed further, sir. So you can, if you want, you can stay, sir, or you can proceed ahead and can proceed. Okay. Sir. Thank you, sir. Thank you very much. So thank you. First of all, I like to thank the management of National Engineering College for providing me the opportunity. Okay. So it's really good to present in front of the young budding engineers or the young budding school students. Okay. So I hope I am addressing to a larger extent of people. So before starting, the significance of mechanical engineering today, tomorrow, and beyond. Okay. So I'm a third generation mechanical engineer. So உங்களுக்குலாம் தெரியும் generation. So you are all, I'm addressing to Z generation நினைக்கிறேன். So you are all 2K kids maybe. So where I'm a third generation engineer, third generation in the sense my grandfather is a mechanical engineer. Particularly we are all mechanical. My grandfather is a mechanical engineer. Of course, my father is out of this engineering, whereas all my uncles, they are all mechanical engineers, which are all second generation. And I'm the third generation engineer. Most important thing is we all are doctorates. Okay. Though my grandfather, who is now 82 years, he got his doctorate from Russia. And all my uncles are from within India. And I'm also from graduate from NIT Tiruchi. Okay, so today we are going to see about this significance of mechanical engineering. So the significance of mechanical engineering, particularly maybe I am more biased towards mechanical engineering, biased in mechanical engineering. Okay, so as Mr. Panikrishna also touched the things, so my first slide, they all are imported from China, counterfeit them. Okay, so showrooms lo vaangradhu is better, whereas it will be counterfeit. So bio related, bio is okay. The biggest sustainable is buying in the illa unna namalku avlo exposure la varala. We are going to put it in the garbage. Okay, so in the recycle in product material ellame and the sustainable environment. Panikrishna sir also told the same thing. The sustainable environment da is going to be the future. Neenga ella adha pathi da padikka poringa. So environment and sustainable environment da ungalodada irukum. Okay, so production technology, material technology, transportation, energy. So ASM enna sollirukanga na next 20 years energy la da neriya panna porom. So energy enna ipo pandradala நம்ம boilers nu சொல்லுவோம், where it gives out carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide land. To overcome that we are implementing, of course நம்ம ஏரியால தான் நிறைய windmills இருக்கு, which are renewable energy. We are having solar in Ramanathapuram and நம்மட்ட hydro level very small hydro, maybe உங்க இதுல hydro இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேல என்னமோ அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ்க்கு மேல ஒன்னு இருக்கு. ஸோ அங்க there is hydro. So we are going for this renewable energy. Renewableனா என்ன, திருப்பி அதை ரினியூ பண்ண முடியும். காத்து எப்பனாலும் அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும், ரினியூ பண்ணிடலாம். ஓகே, நான் ரினியூவபிள்னா கோல் வந்து ரொம்ப வருஷமா எப்படி எனக்கு தெரியல, ஒரு ஆனாதான் உள்ளுக்கு வந்து அந்த கோல் ஃபார்ம் ஆகும். அதை வெட்டி எடுக்க டிப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். டிப்ளெக்டிங் சோர்சஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் எனர்ஜி அண்ட் பவர் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர். நானோ, ஓகே, நானோனா ரொம்ப சின்னது. ஓகே, முதல்ல நான் மொபைல் ஃபோன் வாங்கும் போது செங்கல் சைஸ்ல இருந்துச்சு. நவ் இட் இஸ் ஆல்சோ த தின்னர், பட் இட் கம்ஸ் வித் ஆல் த டெக்னாலஜி. ஸோ தட் இஸ் நானோ டெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் நான் என்னோட ஜென்ரேஷன், என்னோட ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் ஆர் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் வந்தது. நான் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இன்ஜினியர்னு சொன்னேன். இப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு பி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் பண்ண போறீங்க. ஸோ வாட் இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை? You are going to study the nature.
Okay. Yeah, another building. Goldfish inspire பண்ணது. அண்ட் இது டெர்மைட்ஸ்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஊர்ல, இது புத்துன்னு சொல்லலாம், பாம்பு புத்துன்னு சொல்லுவோம், இல்லை எறும்பு புத்துன்னு சொல்லுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அதுல என்னன்னா ஏர் சர்க்குலேஷன் அவ்வளோ பெட்டரா இருக்கும். ஏர் சர்க்குலேஷன் எல்லாமே இட்ஸ் போரஸ்னா என்ன, நம்ம வீட்டு ஸ்பாஞ்ச் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்பாஞ்ச் வந்து இட்ஸ் நாட் அ சாலிட். அதில் போய் தண்ணி முக்கணும்னா அவ்வளோ தண்ணியை உள்ள புரிஞ்சுக்கும். ஓகே, ஸோ அது இன்ஸ்பயர்ட். அப்படின்னா அதில் காற்று நிறைய ஃப்ளோ ஆகும். அண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். ஓகே, என்னோட ஏரியா ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் இஸ் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னா நம்ம லங்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே வெரி பெஸ்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். கம்மி ஸ்பேஸ்ல இவ்வளோ பெரிய உடம்புக்கு தேவையான எல்லா கூலிங்கையும் பண்றது லங்ஸ் தான். ஸோ அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தே ஹேவ் டெவலப்டு லாட் ஆஃப் அதர் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். ஓகே, ஈவன் நம்ம ஏசி பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க கண்டென்சர் அவ்வளோ பெருசு இருக்கும். கண்டென்சர்னா அவுட்டோர் யூனிட், இன்டோர் யூனிட் பேர் எவாபரேட்டர்னு சொல்லுவோம். அது இட் வில் பி ஆஃப் பிகர். Whereas our lungs is a very small portion which do at least 10 times more job than the AC. ஓகே, அண்ட் வித்தவுட் எனர்ஜி நீ ஏசி காய்ச்சி எல்லாம் இதெல்லாம் கொடுக்கணும். நம்ம சாப்பிட்ற உணவை எடுத்துக்கிட்டே அதில் இருக்க எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டே இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். தென் பயோ இன்ஸ்பயர்ட். மாமூல சர்ஜிக்கல் நீடில் இஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை மொஸ்கிட்டோஸ். எல்இடி லைட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபயர் ஃபிளைஸ். எல்இடி லைட்னா ஃபயர் ஃபிளைனா நம்ம ஊரில் என்னது, மின்மினி பூச்சி. இது வந்து அண்டர் வாட்டர்ல இருக்க மசில்ஸ். ஓகே, இது வந்து அட்கசிவ் சொல்லுவோம். அட்கசிவ் என்ன, நம்மளோட ஃபெவிக்விக். ஓகே, அனபாண்ட், அதுக்கு பேரு என்னமோ குளோரைடு மறந்துட்டா. ஓகே ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் அட்ஹெசிவ்ஸ். எபாக்சிஸ். ஸோ இது டிரைவ் ஆனதெல்லாமும் இந்த மசில்ஸ் தான். அது வந்து அவ்வளோ கரண்ட்னா தண்ணிக்குள்ள சீக்குள்ள அவ்வளோ கரண்ட் இருக்கும். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஹெவி. பட் அதையும் சஸ்டைன் பண்ணிட்டு அது அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஓகே, உட்பேக்கர் ஸ்கல்ஸை வச்சு நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. என்னன்னா உட்பேக்கர் வந்து மரத்தை கொத்தும். ஸோ கொத்தும் போது எவ்வளவு லோடு வரும் நீ அசியூம் பண்ணு. நீ போய் ஏதோ ஒரு செவுத்துல டங்குன்னு 4 தடவை முட்டினாலே போதும், நம்மளுக்கு அவ்வளோ வலியே வந்துடும். பட் இட் டெவலப் சோ மச் ஆஃப் ஃபெட்டிக்னா திருப்பி கொத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ரிப்பீட்டடா. பட் அந்த ரிப்பீட்டேஷன்லயும் தேர் வில் நாட் பி எனி ஃபெயிலியர் ஆர் தேர் வில் நாட் பி எனி பெயின் டு தி உட்பேக்கர். ஸோ நம்மளோட ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் டிசைன் எல்லாம் தே ஆர் திங்கிங் அண்ட் தே ஆர் ரீடிசைனிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த உட்பேக்கர். முதல்ல இருந்த இன்ஜினியரிங் வந்து சயின்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி we are now working with some engineering concept. Now we are going to mimic the நேச்சரை பார்த்து இப்போ நிறைய கத்துக்கிறோம். இது ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்டட். கேமல் நாஸ்ட்ரில் என்னன்னா, நாஸ்ட்ரில்ஸ்னா மூக்கு, நம்ம இது கூட மெடிசின்ஸ் கூட நாஸ்ட்ரில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து என்ன கான்செப்ட்னா, அதுல இருக்கிற ஏர் எடுத்துட்டு அதுல ஏர்ல இருக்கிற அந்த ஹியூமிடிட்டியை வந்து வாட்டரா இட் கன்வெர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுதான் சால்ட் வாட்டர் நம்ம இது பண்றோம். அந்த மழை நீரை கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம்னு சொல்லுவாங்க, டீசாலினேஷன். ஸோ ஆல் திஸ் டீசாலினேஷன் ஒர்க்ஸ் வித் பிரின்சிபல். ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் வித் ஹெலிகாப்டர். ஸோ ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் எப்படின்னா, பேர்டு வந்து யூஸ்வலா ஃபார்வேர்டு தான். நம்ம 10th படிச்சிருப்பீங்க, ஜீனர் டயோடுன்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ எல்லாத்தையுமே நீ வந்து உன்னோட நேச்சரோட ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கணும். ஸோ ஜீனர் டயோட என்ன பண்ணுவோம், ஜீனர் டயோடு ஒரு வழியில தான் இட் சென்ஸ் த சிக்னல்ஸ். வேறஸ் பேர்ட்ஸும் அப்படிதான் ஒரு வழியில தான் நடக்கும். ஈவன் அனிமல்ஸ் பார்த்தேனாலே மோஸ்ட் ஆஃப் நம்மளாலையுமே பின்னாடி எல்லாம் கண்டினியூஸாலாம் நடக்க முடியாது. வி கேன், பட் ஒரு ஃப்ளூயண்டா வர முடியாது. வேறஸ் ஹம்மிங் பேர்ட் தே கேன் மூவ் இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ். ஒரே ரெக்கையை வச்சுக்கிட்டு லெஃப்ட் ரைட் பேக் ரிவர்ஸ் எல்லாம் போகும் ஒரே ஃபாஸ்ட்ல. That is the inspired technology for a helicopter. So helicopter can do the same things. இது ஒரு முக்கியமானது. இதுதான் ரீசன்ட் பப்ளிகேஷன். என்னன்னா, கடல் வந்து அவ்வளோ இப்போ டைட்டானிக்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்கும். பட் அங்கேயும் ஃபிஷ் இருக்க தானே செய்யும். ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஆன்டி ஃப்ரீஸ், அதுல இருக்க ரத்தம் உறைஞ்சிரும்ல அந்த குளிர்ல, அந்த டெம்பரேச்சர்ல. ஸோ தே ஹேவ் திஸ் ஆன்டி ஃப்ரீஸ். ஸோ அதோட பாடியில இருக்கிறதெல்லாம் ஆன்டி ஃப்ரீஸ். உள்ளுக்கு வந்து இன்சுலேட்டர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும், அது வெளியில போகும். ஸோ அதை வந்து டெவலப் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பிளட் பேங்க்குக்காக. ஸோ பிளட் பேங்க்ல கொடுக்குற பிளட், நம்ம பிளட் வெளில வந்து உறைஞ்சிரும். ஸோ தே வாண்ட் டு யூஸ் திஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைட் இட் டு த சயின்ஸ். திஸ் இஸ் சயின்ஸ், nature, and they applied it to the technology. So we speaks about elephant, drones நீங்க பாக்குற அந்த 4 quadcopter மாதிரி இல்ல. these are all அந்த தானியங்கி drones னு சொல்லுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கல் drones. இப்ப கூட அமெரிக்கா has been lot of using it. shark skin biggest என்னன்னா, ஈவன் நம்ம வீட்டு ஈவன் இஃப் யூ கம்பேர் இன் பாத்ரூம்ல இருக்க பக்கெட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஸ்கேலா இருக்கும், வலுவலுன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸ்கேலா இருக்கும். இப்போ நம்ம நீங்களாம் திருநெல்வேலிக்காரங்களா இருந்தீங்கன்னா ஓகே, தெர் இஸ் நோ, எல்லாம் சிறுவாணிக்காரங்க, தெர் வில் நாட் பி மச் ஸ்கேல். திருச்சி இஸ் ஓகே. வேறஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் சென்னை நிறைய ஸ்கேல் இருக்கும் உப்பு தண்ணினால.
ஸோ அதனால அந்த மெட்டீரியல் அஃபெக்ட் ஆகும். வேற ஷார்க் ஸ்கின் அதே மாதிரி தானே, மீனெல்லாம் தண்ணிக்குள்ள தானே இருக்கு, ஏன் அப்படின்னா அதுல பாசம் முடிக்கிறது இல்லை, பிகாஸ் இட்ஸ் ஸ்கின் இஸ் சோ ஷைனி. ஓகே, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் சொல்லுவோம், அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வளர விடாம தடுக்கும் ஷார்க் ஸ்கின். நான் அதே அப்படியே யூஎஸ் நேவி ஷிப்ஸ்ல they are adopting. What? So I'm coming to last few minutes. 11:03. I'll finish it in another maybe 5 minutes. So this is future. Future is going to be electrical vehicle, nano, biomechatronics, manufacturing, and improving sports. Sports வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய என்ன what I am predicting நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் திஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் ஆர் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர். என்ன அது ஸ்போர்ட்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நவ் வி ஆர் ஸ்டடிட் அபவுட் கார்க்ஸ். இது நம்ம இதோட கார்க், பேட்மிண்டன் கார்க். ஸோ அந்த கார்க்கை வி ஆர் ஸ்டடிங் இட். ஓகே, ஒன்று வந்து கேப்லெஸ் ஷட்டில் கார்க்னு பேர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கேப்லெஸ் ஷட்டில் கார்க்கு. இது வந்து நம்மளோட நார்மல் சிந்தட்டிக் ஷட்டில் கார்க். ஸோ ரெண்டோட வாட் ஆர் டிஃபரன்சஸ்? கார்ஸ், ஓகே, நிறைய கார்ஸ். இப்போ இதுதான் நம்ம நார்மலா இருக்கிற நம்ம ஊர்ல பாக்குற கார்ஸ். ஸோ தே ஆர் ஆல் செடான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பின்னாடி தமிழ்ல சொன்னோம்னா, கிளியரா அவனுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, பின்னாடி டிக்கி இருக்கிற காரு. ஓகே, வேற இப்போ நியூவா வந்த நம்ம இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இது டெஸ்லா கொண்டாந்தார்ல நம்ம சைபர் ட்ரக்னு, அதெல்லாம் பார்த்தா தே ஆல் வில் பி லுக்கிங் லைக் திஸ். ஈவன் ட்ரெயின்ஸ். இப்போ ட்ரெயின்ல பாத்தீங்கன்னா, நம்ம முன்ன இருந்த ட்ரெயின்லாம் மறந்துட்டேன், முன்ன மெரூன் கலர்ல இருந்துச்சு ட்ரெயின். Now it comes to blue. இப்போ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா பழையபடி அந்த மெரூன் கலர்லேயே வந்துருச்சு. ஸோ தட் இஸ் கால்டு LHB கோச்சஸ் பேர், LHB. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப்பரா இருக்கும், போட் ஆங்கிள்னு பேர். ஸோ வி ஆர் இம்ப்ரூவிங் எனிதிங். இதுதான் ஒரு முக்கியமானது. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சயின்ஸே ரீடிஃபைன் பண்றது. என்னன்னா, இந்த பறவைகள் வந்து சொல்லுவோம்ல, பறவைலாம் ஒரே ஒரு பறவைக்கு பின்னாடி ஒரு பறவைக்கு இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிளா பறக்கும் எல்லா பறவையும். ஸ்டாகர்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஒரு பறவைக்கு பின்னாடி பறக்காது, கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல ரைட்ல அதோட ரெக்கைக்கு பின்னாடி மறக்கும். என்னன்னா, அதோட ப்ரெஷர் ஃபர்ஸ்ட் பறக்கிற பேர்டுக்கு தான் ரொம்ப ப்ரெஷரா இருக்கும், பின்னாடி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் கம்மியா இருக்கும் பாக்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போட் டெய்லிங் அப்படின்பா. டெய்லிங் இந்த சென்ஸ் என்னன்னா, அந்த காலத்துல இப்பயுமே சரி, இப்ப நம்ம திருநெல்வேலி ஜோன்ல வந்து வரோம்னு வைங்களேன், இப்ப பெரிய ரோட்லாம் நல்லா போட்டா கோயிங் த்ரூ ஸ்கேனியா பெரிய பஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்கேனியா கேபிஎன் பஸ் எல்லாம். ஸோ அந்த ஸ்கேனியா பஸ்ல when you drive behind that பஸ்ஸுக்கு பின்னாடியே வந்தீங்கன்னா, there will be a very less pressure will be very less and your fuel consumption கம்மியா இருக்கும். ஆர் உனக்கு fuel consumptionோட லோடு கம்மியா இருக்கும், பிகாஸ் டைரக்டா உனக்கு வந்து காத்து அடிக்காது, முன்னாடி இருக்கிற பஸ்ல தான் எல்லா காத்துமே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ சேம் பிரின்சிபல் இஸ் கோயிங் டு பி இன் தி பேர்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ பேர்ட்ஸும் வந்து முன்னாடி இருக்கிற பேர்டுக்கு தான் நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும், ஃபோர்ஸ் இருக்கும், பின்னாடி இருக்கிற பேர்ட்ஸ்ல கம்மியா இருக்கும். அதனாலதான் அந்த ஃபார்மேஷனா எல்லா பறவையும் பறக்குது. ஸோ அதை பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணி நவ் தே ஆர் கோயிங் டு டூ வித் த சைக்கிளிஸ்ட். ஸோ சைக்கிளிஸ்ட் எப்படிலாம் உட்காரணும், எப்படிலாம் ஒருத்தர் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி போகணும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். அண்ட் ட்ரெயின்லாம் இப்போ என்ன பண்றோம்னா, ஏர் பிரேக்ன்ற கான்செப்டை கொண்டாண்டோம். ஒரு ஃபிளாப் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும், பிரேக் போடும் போது அந்த ஃபிளாப்ஸ் வெளியில வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபிளாப்ஸ் ஏட்டு அது ஸ்லோ ஆகும். ஓகே, இட்ஸ் மோர் லைக் பிரின்சிபல் ஆஃப் பேராஷூட் என்ன, பேராஷூட் வந்து இதாகிறப்ப அந்த ஏர் ப்ரெஷர்னால பேராஷூட் ஸ்லோ ஆகுதுல, அதே மாதிரி கான்செப்ட்ல தே ஆர் புட்டிங் இட் பிகாஸ் டு அவாய்ட் த ஹீட். ஓகே, ஸோ வித் தீஸ் லாட் ஃபியூ வீடியோஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாப். இப்போ பாருங்க, இதெல்லாம் தான் ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ், எப்படிலாம் அட்வான்ஸா ஸ்டடி பண்ண முடியுது. இப்போ சாரி 1 minute. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு தண்ணியில ஒரு டயர் போடுறத வி கேன் ஸ்டடி இட். ஈவன் இப்போ எனக்கு கிட்ட இருக்க டெக்னாலஜியால இது முடியாது. இதுதான் ஃபியூச்சர், டிஸ்கிரீட் எலிமெண்ட் மெத்தட்னு பேரு. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர். நீங்களாம் இப்போ when you are crossed these 4 years, இப்போ முடிச்சு 4 வருஷம் வரணும்னா உனக்கு இந்த எக்ஸ்போஷர் நிறைய கிடைக்கும். இதெல்லாம் இப்போ இருக்க ரீசெண்ட் இன்ஜினியர்ஸால பண்ண முடியாது. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரைண்டிங் வீல், இது எல்லா பார்ட்டிகளையும் ஒன்னா போட்டு சுத்துவோம். ஸோ சுத்தும் போது அது எப்படிலாம் ஆக்ட் ஆகுது, இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகள் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம். காரு, ஸோ கார் கிட்ட இருக்கிற திங்ஸ். ஸோ when this rises, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி எல்லா பார்ட்டிகளும் வில் கம், கீழே எப்படி விழுவும் அதோட இண்டிவிஜுவல் எல்லாமும் வி கேன் டூ இட். ஸோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் வரைக்கும் நம்மளால ஸ்டடி பண்ண முடியும். இப்போ இருக்க ரீசெண்ட் இதனால அது முடியாது. ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் போறப்ப எப்படி அது ப்ரெடிக்ட் ஆகும், கீழே உழுவும் போது எப்படி அது
ப்ரெடிக்டாகவும் எல்லாம் பேச முடியும். இது வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளூயிட்ஸை, சாரி டூ டிஃப்ரெண்ட் சாலிடு ரெண்டு எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஹவு இட் வில் ஒர்க். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபியூச்சர்ஸ். லேஸ் பேக்கிங். ஸோ லேஸ் பேக்கிங் எப்படி இருக்கும்? ஒரு ராக்கை ரிமூவ் பண்ணும்போது ஹவு இட் கேன் பி. ஓகே, ஸோ ஐ எம் க்ளோசிங் வித் திஸ் லைன். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் யூ கேன் புட் இட் across in your comment so that it can be transferred to me also. Yes, Prince, over to you. Sir, thank you for the wonderful session, sir. It was very useful. Let us wait for the audience to see whether they are asking any questions. Participants, if you have any questions, please drop your questions in the chat window. Okay, I think nobody is asking any questions, so now we can wind up the session. Thank you for your wonderful session, sir. Vivekanandan sir, you have given a very good session. Still, it will be very useful for the students to get the insights of the engineering. And thank you once again, sir.